YCT didra que en nuestro planeta existen rocas que desafian la gravedad. Montañas con forma de gigantes dormidos y paisajes tan extraños que parecen pertenecer a otro mundo. Desde la misteriosa Princess of Hope en Pakistán hasta las torres flotantes de Zhangjiajie en China, pasando por piedras equilibradas al borde del abismo en Noruega y ciudades de roca esculpidas por millones de años de erosión. En este viaje descubriremos las formaciones geológicas más increíbles de la Tierra, lugares donde la naturaleza crea obras maestras que parecen imposibles. Prepárate para explorar un mundo de maravillas que desafían toda lógica. Joshua Trees un lugar donde la roca y el cielo se encuentran en un abrazo eterno. Aquí las formaciones rocosas surgen de la arenisca como esculturas de otro tiempo. Están moldadas por la perseverancia de la naturaleza y el incesante desgaste del viento. Esta tierra no es simplemente un paisaje, es un refugio. El crepúsculo transforma el horizonte en un lienzo de tonos morados y dorados. Las gigantescas rocas de granito, desgastadas por milenios de erosión, se alinean como guardians de secretos ancestrales. Por doquier, los yacas con sus ramas extendidas como brazos en oración. Se aferran a un suelo arido que manchan viva la vida en su forma más pura. En este escenario, incluso la escasez se siente vibrante. Sorprendentemente, estos monumentos de piedra son parte de un ecosistema. Este ecosistema alberga más de 8,000 especies de plantas y animales. Muchas de ellas son únicas de este desierto. Además, la región es famosa por sus cielos despejados. Esto la convierte en un paraíso para los astrónomos. Aquí las estrellas brillan con una claridad inigualable. Joshua Tree es, en esencia, una fusión de lo tangible y lo intangible. No es solo un destino en la Tierra. Es un lugar donde la historia de nuestro planeta se revela. Se revela en cada grieta y surco. Nos recuerda que, en el silencio eterno de su vastedad, la naturaleza también sabe contar historias. El Capitán, en el vasto horizonte de la Sierra Nevada. El Capitán se presenta como un monolito de granito. Desafía la gravedad y la lógica. Su superficie rugosa, labrada por milenios de intemperie, se erige majestuosa sobre el val. Es un desafío eterno para escaladores audaces, que buscan su cumbre. No es solo una piedra, sino un confidente silencioso de quienes, impulsados por el espíritu humano, se acercan para conquistar sus pads verticales. La historia del Capitán se cuenta en sus estratos. Cada capa revela un capítulo de formación geológica. Desde su nacimiento como magma, hasta su perfil actual, admirado y temido en igual medida. Aquí los ecos de las voces indignas resuenan, recordando que este lugar es sagrado, no solo para los aventureros, sino para aquellos que han caminado sus senderos durante generaciones. El clima severo de la región añade otra dimensión a su carácter. Los veranos abrazan, mientras que las tormentas invernales danzan desenfrenadas. Eculpan y rediseñan su rostro de forma constante. Sorprendentemente, el Capitán no siempre fue una joya apreciada. En sus inicios, fue considerado simplemente un obstáculo. En los caminos de los pioneros. Finalmente, no se trata solo de una roca imponente. En un parque nacional, es un símbolo de resistencia frente al tiempo. Una conexión palpable entre la tierra. Y quienes la recorren. El Capitán no solo aguanta, sino que también inspira. En el paisaje ondulante de los montes Grampians, las tres hermanas se
representan como centenas de piedra. Son un trio de formaciones rocosas dispuestas en un abrazo cósmico, formadas por procesos de erosión durante millones de años. Estas figuras ofrecen un relato profundo sobre el tiempo y la transformación. En su composición, las areniscas de grampians han resistido embates de viento y agua. Surgen como guardianas de un pasado antiguo. La historia de las tres hermanas no solo se cuenta en los estratos de roca. La leyenda aborigen también les otorga vida. Son tres hermanas que, enamoradas de un líder tribal, se convirtieron en piedra para escapar de un conflicto. Este relato nos recuerda que la cultura y la naturaleza están entrelazadas. Tejen un tapiz de significado en cada grieta y sombra. Sorprendentemente, las tres hermanas alcanzan suma altura de aproximadamente 900 metros. Es una hazaña que contrasta con su delicada apariencia. Mientras tanto, el aire aquí es fresco, portador de historias susurradas por el viento. También es un refugio para la flora y fauna aborigen. Aquí especies vulnerables encuentran protección en la sombra de estas rocas. En este lugar, las tres hermanas no son solo monumentos geológicos. Son símbolos de un tiempo suspendido. Son recordatorios de que lo efemero puede perdurar. La misma tierra que la sociedad nos invita a contemplar. Nos invita a mirar hacia el horizonte y conecta con lo eterno. Cueva de las Espadas. En la vasta extensión de la Sierra de Zapoliname, Cueva de las Espadas se despliega como un santuario oculto. Aquí el tiempo ha dejado su impronta en las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Esta cueva es un laberinto de pasajes y cámaras. Leva en su interior las historias de millones de años. Es un relato en el cual agua, la roca y la paciencia son los protagonistas. Aquí donde la oscuridad se encuentra con la luz de las antorchas. La exploración se convierte en un viaje al pasado. Las paredes adornadas con relieves naturales cuentan la historia de antiguos ríos subterráneos. La mineralización ha creado espadas de piedra que parecen desafiar la gravedad. Esto le da nombre a este lugar. En su interior, se han encontrado vestigios de culturas antiguas. Grabados que sugieren que estos pasajes fueron un refugio, un espacio sagrado. La temperatura en su interior se mantiene constante. Esto permite la conservación de un ecosistema único. La humedad relativa se convierte en un hogar para especies que prosperan en la oscuridad. Un eco tenue, casi premonitorio, reverbera contra las paredes. Aquí el susurro del pasado se convierte en la melodía del presente. Nos recuerda que las formaciones naturales son tan dinámicas como las historias que albergamos. Cueva de las Espadas es más que un espacio geológico. Es un conecto entre eras. Es un lugar donde cada eco cuenta una historia. Aquí la vida, en todas sus formas, continúa su danza silenciosa. Torres de Zhangjiajie. En el suroeste de China, las torres de Zhangjiajie emergen como faros petrificados. Estos pilares de piedra alcanzan hasta 1000 metros de altura. Han sido moldeados por la erosión y el agua durante millones de años, transformando la roca en figuras extrañas que parecen estar en un eterno duelo con la gravedad. Cada torre es un poema de la naturaleza. Es un estudio de equilibrio en un mundo donde las leyes físicas parecen habas reescrito. Forman parte de un paisaje que inspira leyendas dejadas y héroes. Pero su existencia tiene raíces más profundas. La geología nos dice que estas columnas son el resultado de la disolución del carbonato de calcio.
Este walker en un entorno subtropical. Lo cual oye humano, percibe como magia, la ciencia lo descompone en procesos naturales. Pero la fascinación persiste. Aquí, los ecos de las antiguas rutas de comercio todavía resuenan. Y también la vida de las minorías étnicas. Un hecho sorprendente, estas formaciones rocosas inspiraron las montañas flotantes de Avatar. Es un guiño a su apariencia surrealista. Además, su singular flora y fauna alberga especies raras. Algunas de estas especies solo se encuentran en esta región. Al que la tarde, las sombras jugan en la piedra. Creando un jugo de luces que recuerda que, aunque inmovibles, estas torres son testigos de un tiempo en constante cambio. Las torres de Zhangjiajie son más que roca. Son una prueba de que lo extraordinario puede surgir en la quieta de la tierra. Pyramids de Melnik, Bulgaria. En este rincón del sur, una formación surrealista se despliega como un enigma geológico. Sus pendientes finas y puntiagudas levantándose del suelo como dedos acusadores hacia el cielo. Aquí el tiempo ha tejido una saga de arena y oscila. La erosión se ha convertido en la artista principal, modelando estos monumentos naturales a través de milenios. No solo son montículos, sino un crisol de historia. Cada pirámide narra un capítulo del pasado de la tierra. Los vientos del val soplan con una fuerza que parece cantar secretos. 10,000 años, un antiguo mar cubría esta área. Dijo huelas de lo que fue, mientras que hoy, la naturaleza se muestra en su forma más cruda. A medida que el sol se oculta, las sombras contrastan las estructuras. La luz proyecta un espectáculo de figuras danzantes sobre la tierra. Sorprendentemente, las pirámides alcanzan hasta 100 metros de altura. Algunas han sobrevivido a los embates del tiempo gracias a la dura capa de piedra que las protege. El lugar no solo es un deleite para los ojos. Es un refugio para la biodiversidad local. Aquí especies raras encuentran su hogar entre las formaciones. Crean un ecosistema vibrante y en equilibrio. Las pirámides de Melnik son más que un paisaje. Son un recordatorio de cómo la tierra, con su calma y su furia, esculpe y recrea. En última instancia, nos invita a mirar más allá de lo inmediato. En el vasto paisaje de Kazajistán, el Val de Torres se despliega como un lienzo de lo extraordinario. Formaciones rocosas, paisajes a enormes troncos de árboles petrificados, emergen de la tierra, desafiando la imaginación. Este lugar, forjado por fuerzas geológicas y el susurro del viento, se presenta como un libro de historia escrito en piedra. La arena y la erosión actúan como los autores de un poema antiguo. Torres, conocido también como el Val de las Rocas de Árboles, es un monumento a la interacción entre el tiempo y la naturaleza. Aquí los restos de un antiguo bosque se encuentran atrapados en la roca, revelando un ecosistema que existió hace más de 60 millones de años. A medida que los rayos del sol caen sobre su superficie, las sombras jugan en sus formas irregulares, creando un espectáculo visual que invita a la contemplación. Sin embargo, lo que pocos saben es que este val alberga un secreto. Su origen se asocia con un cataclismo, un evento que transformó la flora de la región en fósiles petrificados. Dejó atrás un eco de vida que una vez fue vibrante. Las leyendas locales hablan de este lugar como un refugio para el alma, donde los espíritus de los árboles perduran en el silencio. En el Val de Torres, cada roca es una historia, cada sombra un suspiro del pasado. Quizás en este rincón olvidado de Kazajistán, la naturaleza nos recuerda que, incluso en la petrificación,
He vida que sigue latent. En las áridas montañas de Balochistan, la princesa of Hope si, ulza como una escultura de la naturaleza. Es una figura esculpida por el viento y el tiempo. Esta formación rocosa, con su notable silueta femenina, nos habla de la historia geológica de Pakistán. Es un relato de erosión y cambio. El paisaje que la rodea es un mosaico de colores terrosos. Las capas de arcilla cuentan historias de épocas pasadas. La princesa of Hope no es solo una curiosidad geológica. Es un símbolo de supervivencia en un entorno severo. La vida se aferra a cada rincón disponible. El sol del desierto dibuja sombras largas y dramáticas. Resulta las curvas de esta figura. Puede ser un icono de fragilidad, pero en su esencia encarna la resistencia del mundo natural. Pocos saben que su forma ha inspirado leyendas locales. La convierte en un faro de esperanza para quienes enfrentan adversidades. Además, al igual que muchas rocas en la región, se compone de sedimentos que se formaron hace millones de años. Es un testimonio de la lenta danza entre la tierra y el cielo. A medida que la luz cambia, la princesa of Hope ofrece un espectáculo diferente. Es un recordatorio de que, a veces lo extraordinario emerge de lo aparentemente cotidiano. Muestra que incluso en la desolación hay belleza, y en su presencia silenciosa invita a la contemplación, que representa la esperanza en un mundo moldeado por desafíos constantes. Golden Rock, or Kayaktiyo Pagoda, balances precariously on the edge of a granite cliff in Myanmar. It is a shrine that has defied gravity and explanation for centuries. The golden stupa has a shimmering surface reflecting the sun's warm glow. It draws pilgrims from all corners of the nation. Each person touches its surface, adding their hopes and prayers. This sacred site is not only a physical entity. It is a spiritual anchor for countless devotees. They believe it remains suspended in a delicate equilibrium. It defies the logic of physics through divine intervention. The rock's mythology is rich and complex. Local tales recount how a strand of the Buddha's hair was miraculously hidden beneath it. This forever binds the site to profound significance. Each year, thousands ascend the steep, winding paths to pay homage. Their footsteps echo the ages, their breaths mingle with ancient whispers. Did you know that this site has attracted worshippers for over 2,500 years? Or that the golden hue comes from a layer of gold leaf? This gold leaf is meticulously applied by generations of believers. The air thrums with devotion, a world where faith intertwines with nature. As dusk settles, the surrounding forest transforms. The golden glow of the rock pulses with a life of its own. It illuminates the path for those who venture close. Here, time is fluid, and existence transcends the material. Some places exist to connect the earthly and the divine. They serve as a touchstone for souls in search of meaning. Devil's Town en Serbia revela un país, que país heba sido arrancado de un punto oscuro. Esta singular formación geológica, conocida localmente como Davolja Varosh, está compuesta por tos de tierra. Estas tos se elevan como dedos retorcidos hacia un cielo que a menudo país advertia. Aquí la erosión ha esculpido figuras enigmáticas que parecen custodia secretos antiguos. Conocido como un lugar de leyenda, Devil's Town no es solo un espectáculo visual. Es un entorno donde la naturaleza y la mitología se entrelazan. Dicen que estas formaciones son las almas de quienes intentaron desobedecer. Se condenaron a observar desde su lugar eterno en la tierra. Pero la ciencia cuenta otra historia. Aguas ricas en minerales empujan el barro hacia arriba.
Esto crea estas extrañas estatuas que desafían la lógica. Algo tan sencillo como el agua più da vida a lo extraordinario. Entre sus peculiaridades, si dais que cuenta con más de 200 de estas formaciones. Cada una es diferente, cada una tiene su propia narrativa. Los visitantes ligan, atraídos no solo por su belleza, también por la curiosidad sobre la esencia misma del lugar. Y en primavera, el deshilo transforma el paisaje. Crea pequeños manantiales que parecen cobra voz en el silencio. Devil's Town es más que un destino turístico. Es un lugar donde lo tangible se encuentra con lo mitológico. Donde cada sombra podría contar su propia historia. Tal vez aquí, los ecos del pasado nunca desaparecen. El tocal de Antequera es un laberinto de rocas calizas. Es un lugar donde la naturaleza se adentra en la escultura. Formaciones que parecen remolinos congelados emergen de la tierra. Son como páginas de una novela olvidada. Aquí la erosión y el tiempo han tejido una historia de formas inusuales. Cada piedra tiene una voz. Más de 200 millones de años de presión y sedimentación han dado lugar a esta maravilla. En ella, el viento susura secretos antiguos. A través de estas laderas, agrestes caminan los senderistas. A menudo se sorprenden por la diversidad del ecosistema. Hay especies endémicas que han encontrado refugio entre las grietas del paisaje. El lince ibérico es un símbolo de la fauna española en peligro de extinción. La luz del sol juga entre las rocas. Revela sombras danzantes que parecen contar historias de dinosaurios. Estos dinosaurios una vez habitaron estas tierras. El tocal no solo es un parque natural. Es un lugar que invita a la introspección. Su silencio es interrumpido solo por el cruje de las piedras bajo los pies. También se escucha el canto lejano de aves que anidan en sus rincones. Cada rincón revela una conexión profunda entre la tierra y el cielo. Es un diálogo que se ha mantenido durante milenios. En este rincón de Andalucía, el tiempo no es un enemigo. Es un artista que, con cada año que pasa, continúa esculpiendo su legado en la piedra. Parque National Pipes es una joya menos conocida de Australia. Revela un paisaje donde la lava solidificada cuenta historias de erupciones pasadas. Estas impresionantes formaciones rocosas son conocidas como las tubas de órganos. Se alzan en un delicado equilibrio entre la tierra y el cielo. Son murmullos petrificados de un volcán que no ha olvidado su voz. En este lugar, la geología canta. La lava que fluyó hace más de 6 millones de años se ha transformado en columnas de basalto. Cualquier sentido de simetría es un eco de un tiempo que fue. Aquí las estaciones marcan un ritmo casi musical. El calor del desierto y las tempestades repentinas modelan el paisaje. La flor autóctona, como el majestuoso árbol de Melaleuca, desafía la aridez. Ofrece refugio a aves migratorias y lagartos. Es una biomecánica de vida y resistencia. Incluso en un entorno que podría parecer inhóspito. Pocas personas saben que el Parque National Pipes se encuentra en la llanura de lava más extensa de Australia. Es un testimonio de su rica actividad volcánica. Además, sus senderos serpentines llevan a los visitantes a través de una sinfonía visual. Donde cada curva y cada paisaje revelan una nueva narrativa. Al quilatar, el sol tiene las rocas con tonos dorados. Es un recordatorio de que incluso en los espacios más áridos, hay belleza que espera ser descubierta. La tierra conversa en sus aros de roca y luz. Donde el tiempo se detiene, pero la historia sigue viva.
Fingal's Cave, en la costa de la isla de Staffa, es una sinfonía de minerals y agua. Las olas del Atlántico se encuentran con columnas de basalto. Es como si el propio océano hubiera sido el artista detrás de esta obra maestra. La naturaleza ha tejido una melodía en la roca. Cada nota resonando en un eco profundo, grabada en el silencio de la cueva. Este fenómeno geológico surgió de erupciones volcánicas hace unos 60 millones de años. Es mucho más que un simple espacio físico. Es un refugio para leyendas. Los antiguos celtas hablaban de las hadas que habitaban estas formaciones. La literatura erudita encontró refugio en estas paredes resonantes. Félix Mendelssohn, cautivado por su música internacional, compuso una obertura. Celebró la belleza de este rincón del mundo. La luz del sol se filtra a través de las aberturas. Crea un espectáculo de sombras danzantes. Transforma cada visita en una experiencia singular. A medida que las mareas cambian, el sonido se convierte en un canto. Es un susurro de lo antiguo y lo eterno. Fascina seba que aquí, en este santuario de roca, el fondo marino se adentra en la historia. Es una tierra viva, donde la geología y la cultura se entrelazan. Fingal's Cave no es solo un sitio de visita. Es un diálogo entre el pasado y el presente. Es un lugar donde incluso el tiempo puede detenerse para escuchar su propia música. Peña de los Enamorados es un monolito de caliza en la provincia de Málaga. Desafía la lógica del paisaje andaluz. Su forma evoca la silueta de un rostro. No es solo una casualidad geológica. Si dice que simboliza la trágica historia de ama entre dos jóvenes. El destino separó a estos jóvenes en un tiempo de conflictos. Así la roca se convierte en un santuario de memorias. La creación de esta formación se remonta a millones de años. Se debe a procesos de erosión que han esculpido la piedra, dejando detrás un legado de leyendas. Los visitantes ligan atraídos por la fusión del ama y la naturaleza. También ligan por la sorprendente diversidad que alberga en su entorno. Hay flora mediterránea que resiste el sol abrasante. Aves rapaces cercan los cielos. Ecos del pasado resuenan en cada rincón. Lo más extraordinario de Peña de los Enamorados es su energía especial. Incluso en su quietud, el lugar país palpita. La historia de ama sigue viva entre las sombras. Además, ha sido un punto de encuentro para escaladores. También para amantes de la naturaleza. Buscan sobrepasar sus límites y conectarse con la esencia local. Aquí no solo las piedras cuentan historias. La geografía se convierte en un testimonio del amor eterno. Al final, ¿quién podría resistirse a esta vocación de lo eterno? Monumento Nacional Cachacatú Tent Rocks. Al sur de Nuevo México, Cachacatú Tent Rocks se despliega como un libro abierto de historia geológica, donde el tiempo país ha dejado su huella en cada estrato. Estas formaciones recuerdan a tiendas de campaña en una travesía. Son el resultado de un antiguo flujo de lava que se endureció. Fue esculpido por el viento y el agua durante siglos. A medida que se avanza por los senderos, los visitantes son testigos de un paisaje alienígena. Las sombras de los pináculos se alargan y contraen, mientras que el suave murmullo del arroyo cercano acompaña su anda. Estos cerros, algunos de los cuales alcanzan los 30 metros de altura, no solo son geología. Son un laboratorio natural donde se estudian procesos erosionales en tiempo real. En este sitio, las capas de roca revelan un viaje de millones de años. La variedad de colores del terreno cuenta historias de erupciones y cambios climáticos. Curiosamente,
Cachacatio es también un lugar sagrado para las tribus pueblo. Quins han encontrado significado espiritual en el entorno que los rodea. Con su aire de misterio y belleza, este monumento atrae entusiastas de la naturaleza y geólogos. También atrae a aquellos en busca de un espacio que invita a la reflexión. Cada paso en esta tierra es un recordatorio de la danza eterna entre la tierra y el tiempo. Una obra de arte esculpida que nos habla de un pasado profundo y de una conexión perdurable. Putinguria Pinnacles, Nueva Zelanda. En la remota costa de Nueva Zelanda, Putinguria Pinnacles se alzan como garras petrificadas que aferran el aire marino. Estas formaciones son el resultado de un lento y meticuloso trabajo. El agua ha esculpido la tierra, creando un paisaje de cráteres y columnas. Este paisaje habla de un tiempo antiguo. Con cada lluvia, el barro se desliza y las rocas se moldean. Es como si el paisaje estuviera en un estado perpetuo de revisión. Aquí el pasado se siente cercano, casi palpable. A menudo se dice que estos pináculos son las hulas de los dioses. El efecto del clima y de la erosión ha dado lugar a una serie de picos y tos. Estas formaciones parecen desafiar la gravedad. Es un escenario que ha inspirado cineastas. Es el fondo cinematográfico de El Señor de los Anillos. Aquí la Tierra Media cobra vida a través de estas obras maestras geológicas. Pero no terminan ahí las sorpresas. Se estima que estas formaciones tienen alrededor de 120,000 años. Están en constante evolución. En el crepúsculo, la luz se filtra entre las columnas. Proyecta sombras danzantes en el cielo. Revela texturas que contarían historias de las fuerzas que las crearon. Putinguria Pinnacles no solo es una formación natural. Es un eco de la historia de la tierra. Es un recordatorio de que el tiempo, en su silencio, esculpe no solo la roca. También esculpe nuestra comprensión de la grandeza. Old Man of Star. En la inquietante topografía de Sky, Escocia, el Old Man of Star es un monolito. Este monolito emerge como un dedo erguido hacia el cielo gris. Esta formación rocosa es el resultado de un cataclismo de fuerzas naturales. Deslizamientos de tierra, erosión y la persistente acción del viento han contribuido. Sin embargo, su presencia sugiere más que geología. Es un símbolo perdurable de la relación entre el paisaje y la historia. A medida que se explora el entorno, una serie de leyendas emergen. Estas leyendas están entrelazadas con el mismo tejido que compone estas rocas. Los aliños cuentan historias de gigantes que habitaron estas tierras. Esta narrativa de vida al frío y austero paisaje. El Old Man, con su silueta enigmática, se convierte en el guardián del pasado. Sus secretos al viajero curioso. Pero su singularidad no reside solo en la tradición. En 1967, se descubriría que la roca era un antiguo volcán. Es un recordatorio de que lo que vimos hoy es el producto de un tiempo profundo y dinámico. Cada escalón de piedra es testigo de innumerables estaciones que han pasado. Es un palimpsesto geológico que permite a los visitantes imaginar el tiempo en un sentido más amplio. Al final del día, el Old Man of Star no solo es una curiosidad geológica. Es una invitación a contemplar la intersección de la historia natural y la historia humana. Es una lección de durabilidad en un mundo transitorio. Krasnoyarsk Stolby es un laberinto de rocas que se eleva sobre el bosque siberiano. Es un santuario de formas que desafian la gravedad y la lógica. Aquí la naturaleza se convierte
en artista y esculta. Moldia columnas y tos, que parecen susura historias de tiempos remotos. La erosión ha tejido una narrativa de granito. Cada pila es un capítulo de un libro abierto. Está esperando ser leído por el observador atento. La vegetación que rodea Stolby es tan rica como su historia. Especies raras de plantas se entrelazan en un ecosistema que ha resistido al tiempo. Y sin embargo, el hombre ha dejado su huella. Más de 100 años de escaladores han buscado desafiar la verticalidad de estas formaciones. Esto ha convertido el lugar en un punto de encuentro entre la aventura y el respeto por la naturaleza. En este lugar, la roca no solo es piedra. Es un símbolo de la conexión entre el hombre y el paisaje. Es un diálogo eterno. Curiosamente, las tradiciones locales cuentan que estas rocas son guardians de espíritus ancestrales. Prochan secretos de una cultura checa que, aunque distante en el tiempo, aún se siente presente. Además, el parque cuenta con más de 40 rutas de escalada. Esto atrae a especialistas y novatos por igual. El eco de la risa y el esfuerzo humano resuena en cada ped. Donde el triunfo y la caída son parte del mismo viaje. Aquí la naturaleza y la humanidad se entrelazan en un abrazo indisoluble. En Krasnoyarsk Stolby, cada roca respira historia. Y cada paso resuena con el pulso de la tierra. En la costa sur de Noruega, Precastolen se eleva como un alto de granito, cortado a cuchillo por el hilo y el tiempo. Conocido como el pulpito, esta plataforma natural se asoma 604 metros sobre el fiordo de Lais. Las aguas profundas reflejan el cielo como un espejo roto. La historia de Precastolen es una de colisiones. Glaciers avanzando y retrocediendo moldean su forma. La fuerza de las rocas millenarias resiste la erosión incesante. Aquí el rugido del viento se mezcla con el murmullo de las olas. Crea una sinfonía primitiva que invita al espíritu humano a contemplar su fragilidad. Pero lo que realmente captura la imaginación son los visitantes. Se aventuran a su cima. Más de 300,000 almas caminan cada año hacia su bord. Desafían no solo la altura, sino también la percepción de lo posible. Haya un explorador se atrevió a dejar un mensaje en la piedra. Una forma efímera en la eternidad. Y en un rincón escondido. Se ha descubierto que esta formación geológica alberga plantas raras. Florecen solamente en el aire limpio de su cima. Precastolen no es solo un destino. Es un diálogo entre la tierra y el cielo. Entre el silencio y el grito del asombro. En su bord, los límites se desvanecen. El susurro de la naturaleza se convierte en un canto que trasciende el tiempo. Bryce Canyon, en el sur de Utah, desafía las expectativas de lo que un cañón debería ser. Este no es un desfiladero típico, sino un vasto anfiteatro. Los hoodoos, esas altas y delgadas torres de arenisca, levantan sus formas como esculturas de un artista olvidado. Cada figura es un eco de lo que estaba presente. Eran esculpidas por el agua, el hilo y el viento en una danza interminable de erosión. Aquí los colores cambian al amensa. Las tonalidades de naranja y rojo parecen ahora en un fuego subterráneo. Es un espectáculo que invita la reflexión. Las profundidades del cañón están llenas de historia. Desde las huellas de antiguos pueblos nativos hasta fósiles que revelan la vida del pasado. Sorprendentemente, algunos hoodoos alcanzan alturas de más de 60 pies. El lugar es también hogar de una diversidad ecológica. Desde pinos piñoneros hasta fauna salvaje, que desafía las duras condiciones del entorno.
En Bryce, el tiempo no actúa solo como un destructor, sino como un artista que transforma. La erosión permite que los ecos del pasado resuenen en cada paso. Mientras los visitantes caminan por senderos que han sido testigos de milenios de cambios. Este es un lugar donde la geología cuenta historias sin palabras. Es un recordatorio de que la belleza también puede surgir de la descomposición. Y así, entre estas columnas de piedra, la tierra susura secretos antiguos. Dimubogya es un laberinto de lava en Islandia. Pea susura cuentos de antiguas batallas y dioses olvidados. Este paisage fue forjado en el violento abrazo de la tierra. Es el resultado de erupciones volcánicas que han dejado su huella. Las torres de roca y pasajes oscuros hablan un idioma de fuego y hielo. Las formaciones y las cuvas profundas evocan un reino habitado por criaturas míticas. Las leyendas nórdicas afirman que son los restos de un lugar sagrado. Aquí los elfos y los trolls danzan bajo la luz de la luna. Pero no son solo historias, cada piedra lleva una historia dentro. Si remonta a miles de años. Dos volcanes en erupciones sucesivas crearon el paisaje actual. En 1724, una de las erupciones más explosivas formó Dimubogya. Así lo conocimos, sumiendo a la región en un desorden de lava burbujante. Anticipa la llegada de los exploradores no es tarea sencilla. Entre las sombras se sienten ecos de la naturaleza. Reverberan en un silencio inquietante. Notas de viento resuenan como voces del pasado. La vegetación lucha por encontrar su lugar entre las rocas frías. Aquí el tiempo se detiene. La vida se adapta, transforma y persiste. Dimubogya no es solo un escenario de maravillas geológicas. Es un profundo recordatorio de que la creación y la destrucción son dos caras de la misma moneda. Panská skala es una formación natural en la República Checa. Es un paisaje talado donde la lava se solidificó hace millones de años. Esto dio vida a columnas de basalto, finas y elegantes, como dedos que apuntan al cielo. Este lugar no fue simplemente moldado por la naturaleza. Fue el resultado de un fenómeno geológico que erosionó la tierra. Reveló su esencia oculta. Aquí el tiempo país habas detenido. La historia del planeta se despliega en cada grieta y surco. A diferencia de otras formaciones, Panská skala tiene un trasfondo humano. En el siglo XIX, estas rocas sirvieron de inspiración a personajes literarios y a artistas. Se convirtieron en un símbolo de la conexión entre la cultura y la naturaleza. Pero lo extraordinario no termina ahí. En el interior de su paisaje se han descubierto fósiles. Estos fósiles datan de épocas prehistóricas. Son testigos silenciosos de eras olvidadas. Los visitantes se encuentran rodeados de un silencio palpable. Este silencio es interrumpido solo por el susurro del viento que acaricia las piedras. Cada paso revela un nuevo ángulo y una nueva perspectiva. Pronto se entiende que Panská skala no es solo un lugar para ver. Es un espacio para sentir. En este rincón de Bohemia, la tierra ofrece un desafío al tiempo. Nos recuerda que, en el fondo de cada roca, hay una historia que espera ser escuchada. Aquí la naturaleza no solo crea, también inspira. Rocas de Belograd en Bulgaria son un enigma labrado por el tiempo. Estas formaciones de piedra se elevan por encima de un mar de vegetación y montañas. La naturaleza ha tejido historias en su superficie. Hace más de 230 millones de años,
las fuerzas tectónicas comenzaron a esculpir estas colosales estructuras. Este proceso ni el tiempo ni la humanidad han logrado detener. El viento ha talado figuras que parecen cobrar vida. Convierte cada roca en una encarnación de un cuento olvidado. Entre ellas, la figura que se asemeja a un guerrero en guardia se destaca. Si la llama el soldado, y invita a los visitantes a leer las historias grabadas en su piedra. No solo son rocas, sino un diálogo eterno entre la tierra y el cielo. Atrina aventureros y amantes de la historia por igual. En su cercanía, los vestigios de un antiguo castillo se asoman. Nos recuerdan que la humanidad también ha dejado su huella en estos paisajes. Además, las creencias locales se entrelazan con la geología. Algunos creen que estas formaciones son las almas de guerreros petrificados. Son un reflejo de la cultura rica y espiritual de Bulgaria. Mientras se contempla su belleza duradera, cada visita revela un nuevo secreto. Rocas de Bulgarchik no son solo un sitio natural. Son un archivo de la memoria geológica de la tierra. Que historias nos contarán en el silencio de su presencia. Tatami Ishi, en las serenas colinas de Japón. Es un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en una danza de armonía. Esta formación de piedra, con su delicadeza casi frágil, es testigo de la estética zen que permea la vida nipona. Cada losa de tatami, que encuentra su eco en estos bloques de roca. Invita la contemplación y el silencio. Un rincón donde el tiempo país fluye de manera diferente. La historia de tatami Ishi se remonta a siglos atrás. Cuando su descubrimiento por artesanos y filósofos. Destacó la relación entre el entorno y la arquitectura tradicional. Este no es solo un sitio geológico, sino un símbolo de la filosofía japonesa de vivir en sintonía con la naturaleza. Fascinantemente, cada piedra se alinea para reflejar la luz de manera peculiar, creando sombras que cuentan historias en el cielo. En este lugar, las estaciones se sienten de manera intensa. Los brotes de cerezo en primavera, y la queda de hojas en otoño. Añaden capas de color a una paleta rica. Pero la sorpresa me se encuentra en el hecho de que el tatami, una vez utilizado en templos y casas, fue inspirado por estas mismas rocas, formando un diálogo entre la piedra y el diseño. Tatami Ishi no es solo un pedestal de piedra, es un recordatorio de que la simplicidad y la profundidad pueden coexistir en el mismo espacio. Aquí la contemplación se eleva a art. En el este de Estados Unidos, el desierto de Ashislipa emerge como un escenario de otro tiempo. Los vientos susurran historias de eras pasadas. Este lugar significa lugar de los escarabajos en la lengua navajo. Se despliega como un lienzo de colores apagados. Las rocas de arcilla se moldean en formas caprichosas por la erosión. Las crestas de roca tienen un tono tan inusual que parecen sacadas de un sueño. Reflejan la interacción interminable entre el agua y la tierra. Aquí cada formación es un capítulo de una narrativa geológica. Esa narrativa se extiende más de 60 millones de años. Las estructuras que se alzan como figuras humanas olvidadas son en realidad testigos silenciosos de un pasado tumultuoso. Este desierto es también hogar de una biodiversidad sorprendente. Entre el polvo y las rocas se ocultan especies de plantas y animales. Han encontrado adaptaciones únicas para sobrevivir en un entorno tan hostil. Un evento curioso son las inusuales piedras que parecen apilas unas sobre otras. Crean un paisaje surrealista,
sugiriendo que la naturaleza tiene su propio sentido del equilibrio. A medida que el sol se pone, el paisaje se transforma. Adopta matices que van del amarillo al rojo intenso. Es como si la tierra estuviera respirando vida en el ocaso. Ashislipano solo es un desierto. Es un libro antiguo escrito en piedra y sombra. Recuerda a los que lo atraviesan que en la desolación se encuentra la esencia de la creación. En la costa este de Canadá, Black Tusk se alza como hundido de roca negra que rasguña el cielo. Es una insignia de los restos de una erupción volcánica que ocurrió hace miles de años. Este coloso no es solo un pico. Es la memoria de una actividad geológica que se remonta a la creación misma de la Tierra. Es un testigo silencioso de la transformación del paisaje que lo rodea. La forma distintiva del tusk es el resultado de la erosión. Es un baile de elementos que ha expuesto su estructura interna. Revela capas de obsidiana y piedra volcánica. Camina hacia su base es entrar a un territorio donde el tiempo país habas detenido. Es un lugar donde la naturaleza despliega su art en cada grieta y sombra. En su cima, la vista se abre a un abismo de montañas y valles. Recuerda a los observadores que la tierra está en constante cambio. Surgen relatos entre los senderos. Es la leyenda de los pueblos originarios que veían en este pico un mensajero de los dioses. Es una creencia que perdura en la memoria colectiva. Sorprendentemente, Black Tusk también se encuentra en el corazón de un ecosistema diverso. Es un refugio para especies que prosperan en su sombra. Esto ocurre incluso mientras el clima cambia a su alrededor. No es solo una formación geológica. Es un símbolo de lo que la tierra puede brindarnos. Es un recordatorio de que el tiempo no solo avanza, también revela. Monumento Nacional Chiricahua, en el sur de Arizona, es un laberinto de rocas que país sus secretos ancestrales. Estas formaciones, altas y esbeltas, han sido taladas por eones de erosión, creando un paisaje que desafía la imaginación. En un rincón olvidado del desierto, el tiempo ha dejado su huella. Cada piedra se erige como un faro de lo que fue. La historia comienza hace 27 millones de años. Cuando flujos de lava se solidificaron y formaron estos monolitos. La naturaleza, a través de viento, lluvia y temperaturas extremas, ha esculpido estas estatuas naturales. Cada sendero en el parque es una invitación a explorar lo desconocido. De hecho, es hogar de más de 200 especies de aves. Y una biodiversidad que sorprende a muchos. Un fenómeno curioso son los pilares de piedra que se alzan como gigantes silentes. Algunos de ellos alcanzan hasta 30 metros de altura. Es un testimonio de la persistencia de la tierra. Entre las sombras, es posible vislumbrar huellas de culturas antiguas. Los indígenas que una vez habitaron estas tierras dejaron su marca. Es un eco de su sabiduría. Al final, Monumento Nacional Chiricahua no solo es un refugio para los amantes de la naturaleza y los aventureros. Es un microcosmos de la lucha constante entre la tierra y el tiempo. Un recordatorio de que incluso en la desolación hay belleza que perdura. Bolton es un monolito de granito suspendido entre dos acantilados en Noruega. Desafía la gravedad con una calma casi inquietante. La placa de 35 metros cúbicos se aferra entre las paredes de la montaña Kierak. Es un lugar donde el tiempo país detenerse. Este bloque fue moldado por el hielo y el agua. Durante miles de años, han preparado su peculiar escenario.
Es una intersección onde diffusa y fragilidad. La ruta hasta Carrick Bolton es un vía de transformación. Cada paso revela la majestad de los fiordos, donde el verde profundo se encuentra con el azul infinito. Los escaladores, impulsados por la aventura, se arriscan a posar en el borde del vacío. Crean un contraste entre la osadía humana y la monumentalidad del paisaje. Aquí el silencio es interrumpido solo por el murmullo del viento, y el eco distante de las cascadas. Un hecho que sorprende a muchos es que este bloque fue arrastrado por un glaciar. Durante la última era de hielo, es una evidencia palpable de los cambios geológicos que han moldado la región. Además, la historia de Carrick Bolton resuena en la cultura local. Si dice que los trolls, guardians de las montañas, lo dijeron que aquí. Es un tributo al misterio que rodea el lugar. Carrick Bolton no es simplemente un hito geológico. Es un recordatorio de la danza eterna entre la naturaleza y la ambición humana. Es un momento suspendido entre el cielo y la tierra. En la costa del País Vasco, Flish de Zumia se despliega como un gran telón de fondo. Aquí la historia de la tierra queda al descubierto. Estas capas de roca sedimentaria se apilan como páginas de un libro ancestral. Cuentan con más de 60 millones de años de historia geológica. La erosión del mar Cantábrico juga su papel. Desnuda la piedra y crea acantilados que se levantan hacia el cielo. Es un diálogo continuo entre agua y roca. El flish es un laboratorio natural. Muestra una secuencia de depósitos marinos, regresians y transgresians. De pistas sobre un pasado marino vibrante. Aquí los fósiles de criaturas antiguas son preservados. La vida marina queda en un tiempo suspendido. Cada estrato se convierte en un fragmento del rompecabezas de la revolución. A medida que las olas golpean, se escuchan ecos de un océano. Ese océano una vez fue vasto y lleno de vida. Algunas de estas formaciones no solo son geológicas, son también culturales. En la costa, la tradición de la pesca se entrelaza con la roca. Generaciones que han aprendido a convivir con la fuerza del mar. Viajando por esta costa, se pueden encontrar huellas de dinosaurios. Es un recordatorio de que aquí, donde la tierra se encuentra con el océano. El tiempo es un ciclo que nunca descansa. Flish de Zumia no es simplemente un paisaje. Es un archivo vivo. Aquí la historia, la ciencia y la cultura convergen. Es un eterno abrazo entre el mar y la tierra. En el paisaje vibrante de Zimbabue, las rocas equilibradas sorprenden. Son como un juego de dominó, suspendido en el tiempo. Estas formaciones, donde enormes bloques de granito se apilan milagrosamente, desafían la gravedad y la lógica. Cada roca, con su superficie rugosa y desgastada, cuenta historias de millones de años de erosión y procesos geológicos. Aquí la naturaleza ha diseñado un escenario donde el equilibrio es casi imposible. La combinación de clima, erosión hídrica y vientos poderosos ha creado un campo de piedras. Estas piedras parecen flotar sobre su base. Visitar este lugar es adentrarse en un mundo donde lo efímero se convierte en estructura. Lo inestable se vuelve un reto a las leyes de la física. Surgen preguntas sobre cómo es posible que estas rocas, algunas de varias toneladas, no se desplomen. Un fenómeno conocido como piedra equilibrada es responsable de este asombroso espectáculo. Y no son solo las formaciones lo que atraen la atención. Aves raras y flora endémica, como las suculentas del desierto, han encontrado refugio entre las grietas. Este paisaje ofrece muchas aberturas.
Las rocas equilibradas no son solo una curiosidad geológica. Son un recordatorio de la tenacidad de la naturaleza. En su danza eterna de equilibrio, perdura una lección. Incluso lo que es frágil puede resistir el paso del tiempo.